Kusile malangeni lamahle, it is exactly 6 o'clock. Loshona kucala kwehlelo lufulo mhlekuseni. Thank you for joining us. Ndivuselago ngulungile Makagula. Sasema uthini philile mhlekuseni sabonga ukuthi nikhethe kuvuka nathi lomuhla. We are on the 17th day of January 2024. Nemgunike, how are you this morning? Philile mfambeni njani wena? Philile, I'm good. I'm great. Doing really well. I think itolo now vusela emaswati emakhaya uthi inzaba ukuthi January yagijima nyalo sidabe sibuyele esikolweni. Now ke nalomhla siyafuna kuyibuka nje lenzaba leyo kabanti ehlelweni sitawukhulumisana nabeliphini beloffice leliphini landvo nankulu inzaba lenkulu kakhulu labafuna kuyikhumbuta sive kakhulu nje batali nawo ema guardians inzaba ke yemithetho lelapha lelapha ku Children's and Protection Act basho ukuthi as we anxiously wait in anticipation for the start of the new school year difuna kuthini lona obviously leliphini landvo nankulu ikakhulu kubatali nema guardians regarding their moral and legal duty and responsibility to take care of their children. So kubonakele ke ngathi inombolo tebantfana labangaye esikolweni nalaba roma nje emigwaqweni, they are roaming the streets and not attending school, tiyanyuka ngendlela lesetulu. Di obviously leliphini landvo nankulu likubonile lokho. Lathi ke selifuna ke kutfola tincomo ukuthi info lengalungiseka kanjani lena. Batawufika ke lomhla ekseni ehlelweni takhulumisana nathi kabanti ngawo lomthetho wabo nekuthi nje vele how will they upscale efforts to monitor children as well as implement and enforce relevant provisions of the Children Protection and Welfare Act. Nomcebo Ngomo from the Deputy Prime Minister's office will join us at 7:30 just to talk on that topic. As an employer, we will also be joined by the Ministry of Health, a teenage pregnancy. According to a study conducted by Park in 2019, between 2001 and 2006, teenage pregnancies have been increasing in Eswatini. And between these years, the country experienced a fiscal deficit of 654.4 million emalangeni, which was 5.5% of the GDP. As kusukela ngeminyaka wa 2007 kuya ku 2013 teenage pregnancy yehla laphinze tanyuka futhi leti nombolo kusukela ngeminyaka wa 2014 kuya ku 2017 ekakhulu esifundzeni saselubonjeni. Kanti ke kukhulelwa kwabantwana labasesikolweni kunemthelela lomubi ngoba babese baphoceleleka ukuthi bayekele esikolweni bayobeleka. Itopic nje yalamuhla ibuye kakhulu ukucaphelisa abafundi labangemantombazane ngetinqumo lekumele batithathe ngele kusasa labo basaqala umnyaka lomusha wesikolo. Sabe sikhulumisana nebelitiko letempilo lohlangothi lwe-sexual reproductive health on teenage pregnancies in Eswatini. Sibuke i-trend and analysis Eswatini's adolescent birth rate kanye netindzaba tekuhlela tema-teenagers nekuthi uthini umthetho ngaloko. Sabe sinabo lomhlekuseni at 6:30. Ngisolongela nje lenyolo ukuthi sesibuyele esikolweni manje. Ufuna cishe tonke indzabatato ke tindzaba tekubuyela esikolweni tikhulunyiswa. Bonke sake sibuke maphephandzaba lomhla ekseni ekuthenini ngitiphi tihloko lethamba embili. Lesicela sibuke iEswatini Observer sibuka letihamba embili. Kanti kuleto letihamba embili, head teachers happy as stationery delivered etikolweni. These are head teachers from different schools around Mbabane collecting stationery at MDS Primary yesterday in readiness for schools opening next week. Kanti kuletinye thamba embili, CJ launches probe into Master's office. Chief Justice acting beyond his legal authority Ngegusho Law Society says probe follows Sibaya's concerns of maladministration and corruption. Kanti kuletinye thamba embili, I am not the child kidnapper Ngegusho kwaThishela, more on page 4. Kanti kuletinye, drugs delivery failure exposes government Ngegusho kweSADNU. Temidlalo ke Eswatini Observer, the leading headline there, Wesleyans finally end winless streak as Wanderers win after 85 days. Wonderful Wesleyans on that photo. Badlali bayo ke celebrating their 1-0 win over Green Mamba esukwini la Itolo emidlalweni lebewudlalelwa lapha eMavuso Sports Center. On another one, Jwaneng Galaxy offer Mxolisi 2-year contract.
This one speaks to Green Mamba skipper Mxolisi Mkhondo, who is edging closer to signing with Botswana Premier League outfit Jwaneng Galaxy after reportedly being offered a 2-year contract with an undisclosed monthly salary. Good news there from Mxolisi. On another one, Hotto's late heroics secure historic win for Namibia after Namibia opened their Africa Cup of Nations campaign with a 1-0 victory over Tunisia in Group E yesterday evening. Moving on to the Eswatini Daily News, Guleti Mbili, Master of High Court Office operations under investigation. CJ announces Judicial Commission of Inquiry. Guleti on page 3, Ministry has no qualms with breathalyzers comeback. Kansi Guleti Mbili, parents and guardians warned on neglecting children's upbringing. Kutemdlalo Eswatini Daily News, the leading headline, Mlaba leaves Mamba wandering. Versatile Manzini Wanderers captain Mlamuli Mlaba Nkambule scores in the 7th minute of added time as Hub Giants shock log leaders in a 1-0 defeat at Mavuso Sports Center on Tuesday for their first win of the season. Another story, 3 PLE teams chasing and a former Nsingizini star. The last one, Roma sack Jose Mourinho and appoint De Rossi. All right, so it's 6 minutes after 6. Let's take a break. Benedict Nzabate futhi Eswatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalo mgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhathi tindzaba letide emagama lacosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhathi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphinde sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Siphindze sikwamukela ehlelweni Nkosi sinathi tindzaba tikhalo temaswati letavakala nasesibayeni ngelovisi lakaMaster setisukunyelwe lijaji lelikhulu uBheki Maphalala leselibekeke libandla lelitawuphenya ngaloku lokukhalisa lamaswati. Lelibandla lifaka ekhatsi emajaji lasihlanu laholwa lijaji Majahenkhaba Dlamini longisihlalo. Lelibandla licale ngalesibili kusebenta kanti ke litawusebenta tinyanga letintsatfu. Ngibone kufanele njenga Chief Justice welive ukuthi ngisebenzisa section 139 subsection 5 we constitution ukuthi ngethule siveni i-Judicial Commission of Inquiry letawubuka letikhalo letikhona ngekusebenta kwelovisi lakaMaster. Ngibonile ke kufanele ukuthi kulokukhala lokukhona ngelakhe lelibandla lelitawukhona kulalela letikhalo. Ngibekile ke libandla i-commission letawuhlala ibuke letindzaba leti iholwa nguMajahenkhaba lotaba ngishemen wale commission. Majahenkhaba ke lijudge lase Supreme Court asekelwe ngifakuthe Mzwandile lo judge lase High Court. Kube khona judge president Sifiso Sibanze lolilunga. Kube na judge Langwenya lo judge lase High Court. Kugcine judge Lorraine Hlophe lo judge lase Industrial Court
So libandla leli lengine confidence ukuthi litawusebenta kahle lilalele tonke tikhalo tesive baphindze bekunene balalele netincomo tesive basinase baqedile bekunene bese bacompile i-report letawuba public isho ukuthi sive besikhala ngani tincomo tesive titsini nabo ke balibandla bancoma kuthini batawusebenza ngekukhululeka bekunene batawusebentela e-conference room yase-Industrial Court of Appeal lapho batawusebenta khona bataba netinyanga letintsatfu kwenta lo msebenzi. Litiko letemfundvo selicalile kumikisa tincwadzi etikolweni letincane takuleli ngaphansi kweluhlelo lwemfundvo lebhadalelwa nguhulumende lolwatiwa ngele-free primary education. Ngekusho kwamabhalane lomkhulu kuleli tiko Bheka Igama kubhekeke kutsi nakuvulwa tikolwa evikini lelitako tibe setitfolile tonke tincwadzi letifanele tikolwa. Njengoba abatali, bantwana kanye nabothishela behla benyuka ngendzaba yekulungiselela kuvulwa kwetikolwa kweminyaka losetulu, Hulumende nayo wenta siciniseko sekuthi nakufika lolusuku lwamhla tinge-23 lekulisuku lokuvulwa kwato tikolwa, tintfo tibe setime ngemumo kakhulu elihlangothini lwetincwadzi letiniketwa bona bantfwana besikolwa basemabangeni laphansi. Lo msebenzi Hulumende uwenta ngaphansi kwelihlelo lwe-Free Primary Education kanti tibalelwa emakhulwini lasithupha tikolwa letisitwa nguhulumende ngalolu hlelo. Inkampani yaka-Macmillan lekungiyo uhulumende layisebenzisako ekumikiseni letincwadzi etikolweni seyikhandze imatasatasa ipakisha tona tincwadzi lekumele tiye etikolweni. Tikolwa letisekucaleni kuloluhla lokumikiswa kwetincwadzi nguleto letisentasi nesifundza sakaHhohho njengoba emaloli abonakele asatidzilita kuletikolwa. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Bheka Igama uthi lokunye lokwentiwa nguhulumende kulolu hlelo lwe-Free Primary Education kubhadalela wonke umntfwana losebangeni lelincane. Gama uthi le mali lebhadalelwa labantfwana ikhulile lo nyaka ngekugunyatwa ngumthetho loyigazethi wenyanga yenyoni eminyakeni lophelile lebe uchibela ingcenye yalomthetho we-Free Primary Education wangeminyaka wa-2010. Emaphakelweni ahulumende alomnyaka losetulu, litiko letemfundvo laphakelwa imali lengu-3.96 billion emalangeni lekungu-19% wemaphakelo elive lonke ngenhloso yekwenta imisebenti lefaka ekhatsi yona i-Free Primary Education kutsi ibe yimpumelelo. Etindzabeni te-Eswatini TV, nguMbongwa Dube, eMbabane. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Bheka Igama uthi bothishelanhloko abalungise luhla lwebatali labangakhona kubhadalela abantwa babo imali yesikolwa kodwa-ke labangakabhadaleli kude leli tiko litawubabopha. Gama uthi wonke umtali akabhadalele umntfanakhe. Gama-ke ukusho lokhu kulandzela kukhala lokuvetwe batali ekuseni tikolwa tibasayinisa bufakazi lobufungelwe bekuthi batababhadalela nini bantfwana babo imali yesikolwa. Axoxisana elicingweni nalomsakato mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Bheka Igama usibothishela nhloko babothi bangakha lonke loluhla lebatali labangabhadali imali yesikolwa ngenhloso bese balimikisa emahhovisini alababuka etemfundo etifundzeni totine telakuleli. Gama uchubeka ukuthi leli tiko litawubese leluhla lwendlulisele ehhovisini lengcwete etemtsetfo kuleli lotobhekeka ukuthi bese labo labangabhadali ngenhloso bese bayaboshwa. Gama ukuthatha abatali labanebulukhuni bekubhadala imali yesikole ukuthi abathinze bothishelanhloko kwakhiwe ivumelwano ukuthi batawukhona nini ukubhadala le mali. Lisekela lemengameli enhlanganweni yamakomiti kanye nalelo batali Eswatini Schools Committee and Parents Association sisana mambo ukuthatha abatali labanawo maboko ekubhadalela abantwana kusabente njalo. Lokhu kuvethe ngesikhathi axoxisana nalomsakato welicingweni. Inhlangano yebatali lebe sikahle sikukhuluma besikhuluma indaba yokuthi hayi Hulumende phela akababambise batali kungayekelelwa nje akababambise nakukhulunywa ngetindzaba zemali akababambise nakukhulunywa indaba yokuthi umfana angeke athole isitulo lokuhlupha kuwe nandlangamandla kunokuthi bese ke batali vele nje bayabaleka nalombonako lonemali naloko kusona lama offices esikhuluma ngawo uyukhanze ukuthi kulama offices nawo siyalandzelela bantu laba baqashwa nguhulumende kodwa sebabhasela babulala lesikole ngoba thina sibatali afuni isikole sife at the same time
asifune ukuthi bantwana balimale balinyazwe indzaba yokuthi uzethe imali. Mengameli wenhlangano botishela nhloko kuleli Eswatini Principal Association welcome Mhlanga uthi botishela nhloko angeke bajake kubophisa abatali njengobe bayasebentisana. Mhlanga ukuthatha abatali labanebulukhuni bekubhadala imali yesikole ukuthi abasonzele kubo tishela nhloko ukuxoxiswane uthi akubukiswane indlela ukuthi labatali bangakhona njani ukuchamuka nale mali yesikole. Uthi lokusayinisa abatali lobufakazi lobufungele ema-affidavits kungaba ngulenye indlela tekubusa ubufakazi lobungasebenziswa uma sekaboshwa loyo mtali. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isembabane. Kulandzela indzaba lekhishwe ngilomsakado evikini leliphelile lapho khona liphini ilandvunankulu lachaza ukuthi lihhovisi lalo liqinisa indlela ukuthi bonke bantwana babe sesikolweni. Lihhovisi leliphini ilandvunankulu selikhiphe umbiko lapho ligcizelela khona ukuthi litabasebenta abatali labangabhadaleli bantwa babo esikolweni. Kanti-ke le ndzaba ke seyiphindze yangenelwa-ke inhlangano yebantwana i-Children's Consortium lethi-ke nalo lilahle emhlane kubatali labatawephula imithetho levikela emalungelo ebantwana ikakhulu labaphathelene netemfundo lonyaka. Njengoba etikolwa tivulwa evikini lelitako liphini ilandvunankulu umhlonishwa Kusile Dladla lithi likhumbuta abatali ngemsebenzi wabo wekunakekela abantwana babo. Dladla uthi kubuhlungu ukuthi kunebantwana lekumele ngabe basesikolweni kodwa batholakala bayingayinga etitalatini bangafunzi. Liphini ilandvunankulu lithi batali abakhumbule inzima yabo nekuthi kufanele babe sibonelo kubantwana babo. Dladla ngembiko lothunyelwe betindzaba uthi lonyaka lihhovisi lakhe litawucinisa tinhlelo tekubuka ukuthi bonke bantwana bayafunza yini. Tinhlangano letibuke emalungelo ebantwana tiyasincoma lesinyatselo. Silive siyadzinga sesilale phansi sibuke ukuthi ingabe kusasambela kahle yini ukuthi naloyo mlati bophele inyaza. Mhlawumbe sesifikile isikhathi ukuthi kube nemithetho lethile le-introduce-ako ukuthi sonke sihambe kahle because akusesedi lokuthi lo mntwana akafunzi akusiyinkinga yalomdala, yinkinga yelive. Kusasa sidaba nebantwana abaningi labatabe basemajele batabe bondliwa ngisisasa sidaba nebantwana abaningi labatabe basicekezela basikhuthuza ngalokuthi sibiyekelele. So ngiyacabanga ukuthi kumcoka ukuthi sikunake lokho sisabakhulisa labantwana. Letinhlangano tithi batali abangatali bantwana labanengi labangeke bakhone nekubafundzisa. Etindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginaThemba Shabangu sikaManzini. Inhlangano ye-Eswatini Country Coordinating Mechanism lengephansi kwe-Eswatini Global Fund Eswatini lelwa-ke ne-HIV and AIDS, sifo semdlavuza kanye nesifo samalala eveva. Ithi lucwaningo lelendiwe lukhomba ukuthi letinye tetizatfu letendala kuleli lingakhoni kulwa leticedza letifo. Kuthi letinye tigaba letahlukene letimcokwa letitsindzekako lokufaka ekhatsi bantfu labasha ema-key populations kutsi tisalela ngephandle uma kusukunyiswa tinhlelo tekulwa naletifo. Umphathi ka-CCM Dr. Advocate Dlamini uthi le nhlangano ikukhandze kubalulekile kuhlangana naletinhlangothi letitsindzekako. Umphathi we-Eswatini Global Fund Country Coordinating Mechanism CCM Dr. Advocate Dlamini uchaza kabanti ngalokucukethwe ngololucwaningo kanye naloko lokutakwenziwa kuya laba labachamuka ku-civil society, laba lesibabita ngama-key population noma the key vulnerable people kule ngcingwane ye-HIV batholakala ukuthi bede nakulesibita nge-capacity building kwakuthi noma sebafikile tinkundleni tekusebenta leto tindzaba letitsinza bona bede emandla elwati bede emathulusi kwakuthi bakusebente njani lapha silinga kwakuthi sihambe nabo sifundzisane size sikhone kwakho umgubudla lesubita ngeweplan labatawusebentisa lo mnyaka lemthathu sisebenta nabo ukuthi bona bafisa ukuthi kwenteke nako kwenteke kanjani siniketane futhi nema-timelines ngokuthi kuloko lokutawusentsheto batakukhicitani noma kutawudilivwa nini utawuphatheka nini. Lokhulumele bantu labasha Paul Dlamini ubonga imitamo yekuthi bantu labasha bafakwe etinhlelweni letitsinza tetempilo. Kuvelile ukuthi kunetikhebese ukuthi labanye lama-key populations akakhondo ukuthi abe represented
njenga tindzawo fire cuts eshiselweni naselibonjeni. Sibonile ukuthi ke kumele ukuthi sifake kakhulu igalelo lokuthi siba involve ikakhulu labantu labaphila naletifo le emimangweni. Kakhulu nje loku recommendiwe nguye consultants kokuthi asihlangane sisukume si-involve wonke umuntu. Letinye tinhlangothi lebetingenele lo mhlangano tifaya ikhasi leto letingephansi kwenhlangano letinhlangano letingakhi inzuzo i-Coordinating Assembly of Non-Governmental Organizations Khango kanye nenhlangano lelwa ne-HIV AIDS i-Nature. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi inzinisa sesezulwini. Babelo neminyaka lengu-42 losolakala ukuthi wadlwengula umfana wakhe loneminyaka lengu-11 ufake isicelo enkantolo lenkhulu sekutokela ngephandle. Lo msolwa uthi unebantfwana labatsatfu labasafunza isikolo lababuke yena ukuthi abanakekele. Inkantolo imnikete ibheyili yemali lengu-50,000 emalangeni. Indvodza yatiwa njengemuntfu longumvikeli welekhaya layo noko kugucukile lokho endzaweni yakumangcongco ngesikhatsi lomunye babe loneminyaka lengu-42 aboshelwa tinsolo tekudlwengula umntfwana wakhe loneminyaka lengu-11. Kuthiwa lo msolwa usolakala ukuthi wadlwengula lo mntfwana emahlandla lamabili ngenyanga yeLweti eminyakeni lophelile. Libito lalo msolwa liyatiwa noko angeke livetwe kuze kuvikeleke lo mntwana. Lo msolwa usolakala ukuthi wenda lobucala wafaka lo mntwana engotini yekuthola tifo njengoba azange asebentisa nelijazi lemkhonyane. Lo msolwa uphindze wabekwa licala lekushaya lomunye umntwana wakhe loneminyaka lengu-13 umtimba wonke ngeluswati. Loku usolakala ukuthi wakwenda ngenyanga yeNyoni neLweti eminyakeni lophelile. Lo msolwa ubese ufaka sicelo sekutokela ngephandle lapho avete ukuthi unakekela bantfu labasikhombisa labafaka ekhatsi umkakhe longasebenzi kanye nebantfwana bakhe labatsatfu. Lo msolwa uthi uyatisebenta njengobe angumakhi. Lo msolwa utshele inkantolo ukuthi kutawutsatsa lici ukuthi licala lakhe litekwe kuze kwateke ukuthi uwendile yini lamacala noma cha. Uchazele inkantolo ukuthi kungaleso sizatfu acela kutokela ngephandle. Lo msolwa uthi uma anganiketwa ibheyili angathutha kumangcongco ayohlalela ekhaya kubo. Inkantolo ibese imniketa ibheyili yemali lengu-50,000 emalangeni yathi kufanele abhadale imali lengu-5,000 emalangeni bese uletha sibambiso lesingalingana imali lengu-45,000 emalangeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela inkantolo lenkulu. Inhlangano i-Autism Eswatini ibonga litiko letemfundvo ngekutisukumela etulu tindzaba temfundvo yalabo-ke labakhubatekile kakhulu labo labanesimo se-autism. Trifina Mvubu longumcondzisi walenhlangano uthi bayinhlangano batawuchubeka nekuhlomisa abothishela ngelwati lwekufundzisa nekunakekela abantfwana labakhubatekile ngalolu hlobo. Kwecala nje inhlangano legcine seyikwenda kube ukuthi kube neluhlelo lelwakhako lelitawubuka kucecesha abothishela etindzabeni te-autism ikakhulu eklasini. Lesikubonga kakhulu inhlangano ngokuthi hulumende through education asebenzisa baka special education uyakwenda lokho ukuthi basale batrain abothishela kuma special needs nabo autism nekubona ukuthi nebasemthethweni netinkampani nabothishela nabo bani basukumile ukuthi asisebenze sibambisane. Lomunye webatali labasitwa kulenhlangano ngebantu ababo Lungile Dlamini uthi kumgcoka ukuthi batali bebantfwana labane autism batinike isikhathi sekufundza ngetindlela letingcono tekubakhulisa. Mina nje njengemtali uma ungakufundzeli ukuthi nale autism what is it, ibehavior yakhe iba kanjani, signs kuba likhonvelo ukum-understand lo mntwana unless ke uze ufike labo lama therapists latawukhona kukuguide ukuthi if lo mntwana behaves like this when you need to take the step. Kuthuthukisa imfundo yalabakhubatekile kuleli Hulumende sewanzise tikolo letinika imfundo yalabakhubatekile ema-resource centers waphindze wafaka tifundvo tekufundzisa abantfwana labakhubateke ngetindlela letehlukene emakoliji kanye nemanyuvesi lacecesha bothishela kuleli. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube kaManzini.
Sivele sihlala emphakathi waseDumenkhungweni sikhathatekile ngemanti lasolakala ukuthi yanemthelela kuboliseni ematinyo ebantwana. Batali bebantwana bathi lokho kusilimete kakhulu sifundise abantwana labakhula kulomphakathi. Ingani labanye bayayekelana sesemisebentini. Sekuphele iminyaka lengetulu kwama-20 bantu bemphakathi waseDumenkhungweni esigodini sasemzimvubu basebenzisa imanti lachamuka phansi ebohol. Bantu balomphakathi lesikhulumisana nabo bathi semkhulu umonakalo losabangwe kungahlanzeki kwalamanti labawasebenzisako. Ababhlungu lamazinyo aneyimbobo umntwana sowudla kabuhlungu phethwe lizinyo uthi namakhelwana shaya umntwana amphethwe lizinyo mcu awungiphethe philisi. Ngingumama lobhekane nalesehlakalo noma ngithini lona labantwana laba kanjalo ethi wonke wabantwana bekisi lozwa buhlungu ngaloko ukuthi labantwana sebaya already sengibafanisa nabantwana la sebaphila nekukhubazeka. Labanye bathi bayazama ukwenza ama-piece job ubona umntwana sabuyi sowuhlela kasasebenzi seyini eyivele lento lena yalamazinyo ingiphatha kabi. Ingane le mangabisa ingakakhumuki mayithi yakhumuka vela bemnyama khwishi amazinyo. Manje ke nalabantwana kubaphathi kahle labantwana sebakhulile sebayikolweni abanye abantwana bese babaconze ngawo lamazinyo. Bucopho balomphakathi bafana bodwa sithole uthi befika abahloli bemanti bendalicwaningo kepha solo abakayitholi imiphumela ngekuhlandeka kwalamanti. Lobika-ke tindzabente Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngiseDumenkhungweni. Hlangano lebuke tindzaba talabake basebenta etimayini Eswatini Migrant Mine Workers Association yatiwa ke ngeSwamiwa ithi kungenelela kwahulumende kuhloleni tifo kulabake basebenta etimayini njengaloku kusuka ngenyanga yeMphala kuya ngenyanga yeLweti babhadalwa lokungenani imali lengu-20 million emalangeni. Lokhu kuvetwe ngumabhalane walenhlangano vamatshele lothi kulomnyaka kutawulungiswa luhlelo lokuthi kubebede lowake wasebenta etimayini losalela ngephandle. Tinhlelo tiyatshintsha nekuthuthuka kwemave kuya embili kudela lokuyemuva. Uhulumende wakangwane sike sabona kule term lephelile Minister of Foreign Affairs ezama ukuthi abuke dotse eMaswati la ngaphandle mangakhi andinaka mangakha kuphi nekwekuthi ke wazama ukuqinisa ubudlelwane balawo mave la kuneMaswati khona kecha ke lesibalo solo sisengenaso kahle lokuthi mangakhe eMaswati siphinze sibuye ngoba akufuneka ukuthi ukhulume ngekuphuma sibuke dothi kwawona aMaswati la eSwatini lafuna umsebenzi bangakhi bantu labechamuka labakhona la iveni laba sebentako lo msebenzi lo ngathathwa aMaswati kunengi la kumele kubuketwe ukuthi kuvulelwe lithuba livulelwe eMaswati lafunzile atokhona kusebenza asisho ukuthi bantu bangaphandle asibadzingi but sibuka ukuthi akube netindlela njengoba nathi basichitha kulamanye emave nathi ngala ngakithi asilihlele lo luhlelo lwebantu labasebentako la eSwatini labangasibo bala eSwatini bese sesibuka lokho ukuthi indvuna kule term lephelile beyikhuluma ngekuthi kukhona bantu bangasebenta ngaphandle labane ngathi ama skills la setulu lesingabuketa ukuthi ngaba kahle ukuthi babuye futhi bato investa kule live lapho khona bebathi kune diaspora engagement. Temidlalo sihlalo welikomiti labonompembe lapha eveni siphokunene uthi seluqalile lihlelo lwayo lwenhlangano lengamele ibhola eAfrika eCAF lokumikisa i-visual assistant referee emaveni delibhekatini ke lase-Afrika kunene uthi nakuhambe kahle i-VAR kubhekeke ukuthi ibe khona kuleli ngemuva kweminyaka lemibili letako. Njengendlela yokuthuthukisa ibhola elivekatini le-Afrika inhlangano lengamele umdlalo webhola kuleli vekati seyithembise emave elivekati uthi masinyane lamave atawucala kusebenzisa i-visual assistant referee leyatiwa ngokuthi yi-VAR emidlalweni leyahlukahlukene. Sihlalo likomiti labonompembe lapha eveni Eswatini Referees Committee siphokunene uthi
le VAR litawulethwa kulamave ase-Afrika ihlukene kunaleyo lebonakalako kumave ase-Europe njengoba yona itawatiwa nge-VAR Lite. But nje uyetha seku-FIFA nyalo sokwakhe VAR Lite longeke abe kulelizinga lelisetulu but utasizama nasile mavela amancane and lokuhle sesinaye ekuthile a match official who is a VAR expert. You all know Letitia VAR. So ukhonile ukufunza lo wa VAR so unako uya-officiate as a VAR internationally. Uyetha VAR umane kulokuthi sisebancanyana but siyazama ukuthi ede nake fika ukuthi asisita kakhulu. Unene uphethe ngekuveta ukuthi inakhambe kahle itawukhona kufika lapha eveni ngemuva kweminyaka emibili letako. Bebiyile umsade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbeki uhlanganisa nguFabrice Msonera eMbabane. Sitophetha ngaleyo ndzaba desiswati sitabuka simo selitulo sibahlole emarket bese siyabuya ehlelweni. Asimizele sinemukele sikuvusele nawo lo sanza kusivulela silochubeka nalo luhlelo besivedile ukuthi isitaba esikhulumisana nalabasuka etiko letempilo luhlangothi lwe-sexual reproductive health. Itopic yalamuhla ibuke kakhulu kucaphelisa abafunzi labangemantombazane ngetinqumo lekumele batithathe ngelikusasa labo basacala umnyaka lomusha wesikolo. I'm joined by Zwakele Ngwenya losokhona etiko letempilo luhlangothi lwe-sexual reproductive health on teenage pregnancies in Eswatini. Sitabuka kakhulu nje i-trend and analysis lamuhla siphindze sibuke ne-Eswatini's adolescent birth rate kanye netindzaba tekuhlela tema teenagers nekuthi utsini kahle kahle vele umtsetfo ngako kuhlela kwebantfwana labangemantombazane labancane. Asikuvusele Ngwenya sibonga usibe nathi lomhla ekseni sikhuluma tona nje tindzaba tekukhulelwa kwebantfwana labangemantombazane labasesesikolweni. Ngikusho nje kweluphenyo noma ke lucwaningo lwenkampani Eswatini tinombolo tibonakele kwangathi tiyanyuka from 2014 to 2017 ingabe lokho kungu-2024 mhlawumbe nje kuseketa sithombe sekuthi linganani vele lizinga lekukhulela kwabantwana nokuthi nikhanza ukuthi ngitiphi letindzawo lapho bakhulelwa khona lasibuka nje region by region. Siyabonga sisi nekuvusela ke babukele ekhaya sibonge lithuba lesilitholako ukuthi singaba khona namhla kaSwazi TV Eswatini TV. Liqiniso silivela kangwane nathi asisibo kumbe lesingathi sisenhlanhleni kufana lamanye amavelo othola ukuthi nasikhulumisa indzaba abantu labatethwalako abantu labasha tibe under control. Sinathi sinayo lenkinga ukuthi silwa nabo kutethwala kwabantwana labasha ikakhulu emantombazane. Leli zinga lisetulu kakhulu sisi nasithi siyalibuka njengoba washo nje la ubekisa leminyaka alikake lehla vele liyachubeka lenyuka leya etulu nathi sila kangwane nje solo silwa nayo silitiko letempilo kakhulu ngala ka SRH
le nkinga lesibhekene nayo. Nasingabekisa nje kumbe kupha nemlaleli isithombe noma umbukele ekhaya isithombe in terms of le teenage pregnancy rate nje la kaNgwane. Ikhomba ukuthi sishayele kubo 87 per 100,000 lokusho ukuthi baningi labantwana labatethwalako njalo ngeminyaka. Ngicabanga silomunye nje emaswati lamaningi isithombe asibone ngesikhathi sisehleli phansi ngesikhathi sabo COVID. La bonke abantu bebahleli sesibukana hawu ingazuthi labantwana batethwala kakhulu ngalokuthi bese sikhona sonke sihleli phansi sibuka. Sabona ngazuthi baningi labantwana. Lomunye kabese sothi hayi lothi bathola isikhathi lesiningi bahlele ekhaya. Base sebayadlala ke bayagangana. But umbuto bese sothi namhla kude iCovid noma sithi secishe kungconyana lesimo but solo bayadethwala. Lo bese soyadibuta yini ke kumbe lengasibangela lokho lokuthi bachubeke badethwale njengoba badethwala. So soyabona lokuthi maningi lama interventions okufuna endiwe because shothi lento kunaleti gaba noma kunale mithelela lekhona le promoter lokuthi uthole ukuthi basheshe balale. Ikakhulu bantwana bemantombazane now uthi uya-analyze uya-check-a uyathola ukuthi bayashesha the sexual debut basheshe baqale bantwana bemantombazane. And now ubuka lalabalala nabalane balabadzala kunabo akusilo ukuthi balana nalabo ntsanga yabo. So naso uthi uyalanzelela now uthi uyakuhlanganisa ukuthi ngaba yini letinye nibangela uyabona lokuthi influence lokhathi baba nayo from bangani labanye lokhathi baqalile bona sekunama benefits labawathola ke from ema relationships nabantu labadzala anzini sibadzala siyakhona kubahoha futhi nangetimali o hambe nayo yodla kahle endzaweni leti phakeme. So naye kuze abelonge kulelo class abe nalabangani bakhe naye ukuthi nakachamuka noma postile kutoba uthi wow uyabona letinto leti. So sekufuna mthola umuntu lotomendela letinto leti. So kanzi le negotiation power in terms of safer sex to adolescents ukuthi bayedele limasela ngoba nanginemali noma nanginento le ngine control ngine power over wena vele ngidawu influencer every decision la kithi sinawe so babi. So ke cishe ngathi ngiloko lesikubonako kakhulu la kaNgwane now uthi uyacoca nabo bantu labasha nje sinicocisana ukuthi ngabe yini lekubangela letizathu bayakutshela lokuthi kakhulu nale influence ukuthi nathi sibantu siyafuna kubonakala. Of course nakakhula umuntu ema feelings vele ansi na ukukhula vele kunedinga ngocuka umtimba uyakutshela letinye izinto but ke lokubhlungu ukhathi sesiyakujaka kusenga lo mtimba usengalungela usengavuthwa kungako ke sesibona bayadethwala because bede nalamandla kunegotiator ema safer sex practices utawulala naye nje without even a condom so thola ukuthi adethwala. Okay, so ngiyadinga ngonyaka ukuthi sikhuluma ngema teenagers that's from the ages 13 to 19. Yes. But do you actually have young girls as young as 10 years lokwenza ukuthi nabo bayakhulula niyadetfola nivele letinombolo lethu? Kakhulu awumangale singabekisela lo 13 kuyale but as early as 12 years bayadethwala labanye. Dibhedlela nje tala kaNgwane ukukhanze sebaya labanye bethuke hey sinemntwana sine 12 year old la sine 13 year old la letethwele. Kuyendeka imtimba yemantombazane kumbe dikhathi kugucuka so uthola ukuthi nalokusheshe baqale kuya esikhathini noma emalangeni labanye sebasheshe baqale nalomtimba kukhula esweni lemuntu lo kumbe lo ongafuna ukuganga ukhathi uyamhawukela umntwana kanti lo mntwana usesemncane abo 11 years yena sobotha ayisenemabele sobona ngathi ume kahle unedibuni unema hips abese sobona intombi noma kwabona lawo ema peers abo sebaqala benta kudlala bodwa so thola ukuthi ngaleyo ndlela leyo sebaya khuleliswana. So kuyendeka vele siyatibona lenombolo in as much as le bracket singayibuka sikhulumela umuntu up to 19 years but laba labancane vele nabo siyababona bayadethwana. So kuba ile pregnancy yabo ihamba ifike ephi nje nasibuka nje mhlambe luphenyelweni bayakhona ukuthi bafike ku 9 months babeleke noma yakhanzela abanye bashiye emhlabeni noma kushone loyo mfana wakhe loyo athi nje ma stats kuleto nombolo lethu. Kakhulu njengoba bengishide ekucaleni sisi umtimba wemuntu noma umuntu lo msikati
kunesigaba ezasakhula ukuthi kufuna akhule kahle tsahluma letinyama azavuthwe ukuthi angalungela kuthwala umuntu ngalokuphephile. So lokuhamba embili kakhulu esikunothile nje lately ukuthi bayatethwala yes uyamthwala athwale wonke lo 9 months but labanye maningi lama complications lamgwacweni asaya kulo 9 wetinyanga kukodwa lokuthi ekubelekeni kutawubele kanjani ukhathi bacalwa nanetifo ikakhulu nje siyabona ba developer hypertensive disorders like sebaqala bo high lokugula lamtimbe ngoba lesibeletho besengalungele so lokusebenza lama hormones kusebenza so khathi kuyaphikisana so khathi so developer ukugula asetethwele la lo munye uthola ukuthi ngalothi phela usifihlile kwalasiso akafuni isibone kwasala khaya so utaza amadonke daba noma uyasinhlinya ngomsendani akakhone kuyoklinika kahle kuyedbedla phela but utathe ekhaya wendana esibedlela so khathi letithako lesekudzinga nangilomtimba noma ngilomntwana ezasadethwela akasatholi kahle sakasakhulu kahle umntwana nasesiswini so uthola ukuthi seba negula sabana kukodwa ukuthi nasekayobeleka uthola ukuthi le ndlela vele incane ukuthi angaphuma lo mntwana ngoba lesesikhathi ukhathi wena sisi bekanye naye nje lo adolescent bebanje kanye kaningi lokanye sekutholakala ukuthi utawuhlala sizo so uthola ukuthi nalapha ekubelekeni inkinga setini ngasakhona ukuthi ibelekele kungako lo ukhathi sekwentiwa lama interventions kulekelela lesimo because lo mntwana akasakhona lo mthwalo la uthwele mkhulu kunaye ukuthi angakhona so uthola ukuthi siyamlekelela ke nangabo cesarean section so lekelelwa kuzabeleka so diningi letinkinga nalokugula kukhona nabo labantwana of course like you are saying nangabe vele ufihliwe akakhuli kahle akakhona lokunakekeleka njenganangilobe vele kumbe sakhulile bekatayo esibedlela so diningi lama complications naye lo mntwana akasadevelop kahle angashona nekushona labanye bayatizamela ke wena sisi lokuthi hey asenguzame ngisuse lento batangibulala ekhaya so kathi wena ema practices lamanye uzama nekhipha nalesizo sekuya complicate khona lengaphandle ungathola ukuthi ngoba usikwenda letigangeni ukwenda lesigangeni sebanatha labo boconcoction sewenda lokwana lokho uzama khipha lesizo kumcomplicatele esabe kutovela esibedlela ngidawutsini shothi ngidawuboshwa kangwane sisu phela sikhishwa so kathi soyasilimalela ke uyashona kwana naye siyabona ama cases if babangashoni noma sota vele so gula matima because sosikhophile sona lesisu but so develop ebo sepsis lena ngalokuthi wende ngetinto letingasi safe lokuzama khipha lesisu so tiyendeka letinto sisi bayashona nabo laba ukhathi nje ngenxa lokuthi usozama ukukhokha nasimo lesekakiso la sekuthi usotethwela khabatambulala makucetha kubhadala noma ngenxa lokuthi usifihlile lesisu akakhoni ukufika esibedlela noma ngase kunema complications lamcalako on time for us to intervene kuze ukuthi sale sibahle ngoba phela umuntu angadethwala le demand inengi lo mthwalo la sawuthwele kusho ukuthi phela kufunakekele yena kunakekelwe nalomntwana so but nangabe angafiki la athathola lesito khona ayendeka lama complications okhathi soyasilimalela so nasisachubeka nje sibuka lama implications e teenage pregnancy uvedile ukuthi kulimala sibelele kufanele ukuthi vele kusuke asangasi ready ngaleso sasemncane so kambe kumlimade futhi mhlambe in the long run mhlambe nasamtsala siyalimala nesibelele noma mhlambe kwaleso sikhathi nje lo sase teenage kumbe lengazama ukukhanyisa kumbe kancane la lokuthi sithi asakhula ngoba vele uthi sahluma letinyama usengavuthwa kumbe ukuthi angathwala effect asibekisele njengale 12-year-old usacala lo mtimba usathela but sothola ukuthi kufuna tethwale so but ke unakahambile wabeleka kahle watethwala wanakekeleka wahamba wabeleka kahle umflu ngendalo uyahluma umuntu uyahluma ukuthi angachube ngoba sekungazi ukuthi nawutethwele usesemncane ngeke usakhona ukuthola abantwana in future no uyachubeka umuntu ahlume ebudzaleni bakhe sengabathola abantwana though akhona lamanye ama cases ukhasi lomunye utakutshela ukuthi yathola ungagcina ngemntwana ekucala but lapho sekufuna explore lokuthi kwendekani kulona wekucala usesemncane usedethwele sasithatha sothi namhla angisakhona ukudethwala ebudzaleni bami sengiyo lama interventions ngakho sikhuthatha lokuthi bagweme banilabasha ukuthi bangalala ngalokungadivikeli ngoba kahle litiko letempilo we promote abstinence
especially among the adolescents. We are saying aba-abstain bangalali kuze kube isikhathi lesenele lesesi sekakhulile sahlumile. Tangibuta lo mnye ngimiphi leminyaka. As long as angekho kule age bracket adolescent. So sesikhathi sokhulile nathi nyama setiqinile sengakhona nekuthi atethwale lokucishe ngathi kuphephile. So but ke kulesigaba lesi siyakugwema ngoba asathi ukuthi imthelela mini lemibi lengavama ukuthi igcine seyendekile later in life. Ngenxa yokuthi kumbusheshe watethwala sisengavuthwa njoba ngishido the effect of hormones yiningi kakhulu ngisho umdzala so kuningi lokwendiwako i-effect ema hormones ekutethwaleni kwemuntu how much more ke asesemncane ngeke ngithide maningi nalama complications lokhathi babe sebadevelopa baba nawo bona nakucaleni. Ingabe niyalithola nilithuba lokucocisana nabo mhlambe basetha for check-ups even after giving birth lokuthi isalaphi are they aware of ama-contraceptives and if they are uthini vele umthetho ngekusentshenziswa kwama-contraceptive for ama-teenagers lapha eSwatini? Okay, asicale kanje uhulumende noma litiko letempilo there are a lot of interventions la sekawazamile. Actually la in place la sebendako la rana konje kahle. Kwekucala nje kucala kulama healthcare workers wona odwana ngoba itolo bova tinkulumo bantu labasha bakhala hey asikhoni kuyathina ku attendwa bozwakele. Zwakele ngiva ngasuthi utangijaja ngiva ngasuthi imdzala ubangimake kimi noma ngawe uyafuna access i-service letamvikela like lama contraceptives so eve ngasuthi utafike mina angijaje so bangima soqalile kulala wena so ikala le intervention yaqala ukuthi we try and provide an enabling environment ibe friendly for an adolescent la kule facility nje kwecala kuthi nakufika adolescent itosikisha i-service ayikukhanze ukuthi ukulesigaba sayo in terms of ukumlalela nekum-advisor accordingly uyabona so iyaqala lapho sitovula lo mgwaqo lokuthi bangabi let curtain la bahamba bayofuna khona lusido ababuye beba la kithi then secondly lama interventions etikolweni kukhona lelihlangothi lelikhona la ka schools health kwakhona la etikweni letempilo lelihamba likhulumisa ema-adolescents libafundisa nje ngekukhula kwekuthi kulesigaba letekukhula both boys and girls now ukhula sokulesigaba lesi umtimba unje ureacta kanjani kuhamba kanjani so noma sofuna ke lisito nabe ngoba si promote abstinence but abe kukwehlulile ngoba akusibo bonke lo takhathi batagcina bevile athi yathi vele asengimi nase kwehlulile these are the interventions lesina ubuyana esibhedlela sihlale phansi sikhulumisane ikhona ke into ekukuvikela ukuthi ungadethwali singafika isikhathi noma osengasiko ready because i problem ya unplanned pregnancy ngile sisho ukuthi bese sesendela letika letiba khona then also there are platforms la sekakhona akhelwe ukuthi abantu abasha bawasebenzise kwekuthi nangaba kakhona ikufika kimi ke nesi personally angayithatha angangena la platform ngoba bona cishe sebaphila ku digital world kakhulu angangena kulama platforms a-check lokuthi abude khona yathi mina kukanje kimi ngenda kanjani nginangabekisa nje kunabo girl power ama platforms akho kunabo tune me labakhona ema platforms lesiwasebenzisako kuze khona ngisho le about feedback lokuthi usiphane feedback usihamba nje babita abo mobisem so ma platforms la khona abantu labasha laba wasebenzisako nyalo ukuthi angabuta anything lokuconzene nekhula kwakhe lokuconzene nempilo ke ukuthi nyalo ngila so now coming back to lama contraceptives now ubuda umthetho noma litiko letempilo la kuvula kwekuthi lofuna kuthatha kucala kuhlela kuvulekile kumflomo usho ukuthi angeda atocala kuhlela kude lo mthetho lomcinzetela ukuthi ngeke uqale ukuthi start hey ngeke umncane wena ukuthi ungasocala kuhlela nyalo wena sibheke ngathi awulali in as much as we preach abstinence but the moment afika sekathi mina you know what ngiyayicela le commodity because ngiva ngathi tangisebenzela ngiyalala but angifuni ukudethwala so ukuvulekile ukuthi bayeda abantu labasha bahlale phansi ahlale phansi nanesi bakhulumisane in terms of the service noma leyo la kayichoose ngoba uthi lo mgomo wayo you are free to choose ukuthi ufuna kusebenzisa yipi commodity but then sesihlala phansi siyayibuka sibuka versus nawe nekuyi-understanda kwakho ukuthi wo vele usi-understanda kanganani in terms of the commodity nami sengibuka ngoba ngeke ngikunike kufuna ngiyacilonga vele iyakuvumela yini le choice yakho
then ke sesiyaba ngoba sine wide variety nje kutheliwe angeke ukuthi choose umjovo but sesithi yawubuka umjovo ngeke ukulungele sekubekwe lapha phasi sinemaphilisi nabo implant nabo IUCD tonke leti zinto dilapha So umfana lomncane zange 13 angakhona ukuyifaka implant. ivulekile njengoba isho Iyamlungela. kuyalunga. Actually all the commodities that the country provides are safe onke. Bake basho labanye hey wacala ukujova wacala kufake implant ngeke usakhona kudethwala mamithi lawo lesizamane kwa correct lokuthi wacala kusheshe uhlele wena shosho uthi ivalile awuphinze awusothi awudosa amadima. No, those are just myths lesizama kwa correct. Uyacala kuyisebenzisa commodity angacala isebenzise as long as uthi yathi ngisengase ready for umvana. You use those commodities and they are safe. Naye nje ngafika nje athi ngibuka ukuthi ngisacala form 1 ngiyabuka lo 2024 no nginike implant for 5 years angifuni nje kuhlupheka ngibese le so uyayithola icommodity umntwana sesiyobonana after 5 years nakade uyikhokha. So umntali inayidinga ini consent yomntali niyakhona nikumsita without consent yomntali. Yes. Thank you so much for that one because ike yaba yi debate lekhona njenganyalo lokhu kuvula ikolwa nje batali bagijimele abantwana babadose ngemikhono angifuni nje ansikho la kubonile nga December ngibhadele la kudulile so asisebenzi kanjalo ngokuthi utawuda umntali ngekuthi athi nje ngiyangahluphekela mina i-consent iba kulomuntu kulomvana lofuna le commodity. We talk to the recipient of the commodity nguye lokufuna a consentele ukuthi yes ngifuna kunanjani. By the fact ukuthi by the mere fact ukuthi udile wathi ngitocela i-commodity so show to consent ukuthi ufuna le service so uyayithola lo mbala but umntalo otawudosa umvana ukuthi utomletha la sibhedlela ngekuthi hey mina ngibhadalile sibese sihlala nalomntwana sise uthini naku uyamvana emntalo wakho wona kune commodity unelungelo vela akutshela athi angifuni sesibabonile baningi avela athi mina ngifuni sakuhlela mina awubese ke sombamba uthi wena mama wakho yahluphekela ushito wathi uthengise emarket noma kunjani njani so uthi umntwana akafuna utawuphuma so ngilomthetho lokhona ngoba angagcine naye lo mntwana akuthathele inyathelo ningihlelise ngengane ngingafuni so batali ngiko siyakhuthata lokuthi uyamkhulumisa umntwana wakhe lo mntwana akede esibhedlela abete bathi sitokhulumisana sitawuhlala utakhatha umntwana noma uyadzadzalada akafuni but sesihlala phansi siyacocisana then ta siyakuchuzela so yeva sakhulumisana uthi yathi vele ngiyayidzinga nami le lokuhlela but in terms of leminyaka from 12 years nje yakhona ukuthi consentela umntwana for MISRH services lokufaka ekhasi kona lokuhlela ayithola i-commodity noma i-contraceptive ahambe ayekhaya but lokuthi ke utamdosa ngemkhono siyakukhuthata siyabacela nebatali kuvame kungasebenzeli sonke kahle because ekugcineni ngilomntwana lokufuna ukuthi ichuzele ngoba labaningi nje nami nje ngabekisa lo bese soyivila inzaba yemntana sohleli naye sensini yacoca avela athi yena sangifuni ngathi nje ukuhlabala mina iyaphenyisisa ingonye ukuthi umfana nje lona 12 ufuna kutohlela kudeni lomphocelelako lengemuva because yathi ukuthi kunema GBV cases kwanza ukuthi a relative ngele mphocelelako kwanza ukuthi uyamhlongula angathenza liqiniso. That's why we are saying ngesikhathi afika nalomntana noma ngamletha lomntana thina bese sisala neclient yethu sesihlala phansi siyacoca neclient yethu nangabe nje like you are citing ukuthi ukhathi there are GBV cases kuvame kuvela lapha sacocisana so yabona wo uyathi uhleliswa kukhona into levikwako lo lekhaya ngoba kuyendeka phela in as much as kude tibitendlu uyavala into etibitendlu but bayazama ukubhula umlilo emakhaya solo lawo ma cases ayendeka so nasacocisana ke naye client yethu ukhathe kuyavela sey opportunity ke nyalo yokuthi yathi asitakale la ngivlomusha ngoba uhlele lapha kulesimo lesi bekede nothi angenda njani kube kwende uthola ukuthi namake ngoba uyathi ngibabe la khaya ngimalume la khaya ngomzala la khaya abese sothi shadi kuze singahlazeka amanahlele leso khathi seku ngalesikhathi sekafika ke lapha senicoca no client so yabona okuningi so yasitakala futhi ngaleyo ndlela leyo but in terms of ukuthi umntali ubuka lo yathi ngibhadala isikole angifuni lo muntu lona ubeka phithitela lona hlelisana umuntu nako lokukhatha kusi sebesebendele kufuna sibe sesihlala sikhuluma naye umntwana the moment nihlala nicoca naye umntwana nayo bese uyadrealize at letinye talent ukuthi yathi noma bengenda ingane angifuni mina ngeva ngathi boyfriend ungithembise kuye Dubai ukuthi nje nangimnika umntwana
ngoba bayakhona ku-sacrifice ngakho konke labanako. So ngiko kuyasisida but nawo leli thuba kungakho nje nanyalo singa-encourage bonke ema-adolescents ukuthi lithuba abasivakashele la mitholampilo bahambe bahlale phasi bakhulumisane naye nesimine yathi mine kunje kimi ngoba ba-honest laba yathi nesimine ngiyakuthanda kulala but angimfuni umntwana ngenda njani selithuba ke senami sengiyajabula sengishala phansi yathi asiside vele sitovika ama-complications sitovika nayi-high maternal mortality rate lesinayo eveni bayasishonela bayafa bomake lapha kulesigaba sekutethwala sengikhulumela ke abantu abadzala how much more ke ema-adolescents so baningi la vele sibona basilimalela so sengithola lithuba lami ukuthi yathi asiyivike na ingodi naye sesiyakhulumisana sibeka phasi ama-interventions asiyivike isana so sitivulile tandla emitholampilo ukuthi bangeda sihlale phasi sikhulumisa nabo batali futhi siyabakhuthaza buya sihlale phasi ungede ukwatile ukwatisile umntwana asihlaleni phasi kufundziswane kuxoxwe naye lo mntwana noma khona sihlala phasi siyaxoxisana then lapho sokhathi sekuningi lesikhona kukwenda kuvika nje sivike nje naye i-high pregnancy rate lesinayo as a country. Alright, no, ngiyavakala sibakhulu ngwenya kusetha nje isithombe sayo i-teenage pregnancy lapha eveni besikhulumisana ke naye losuka etiko letempilo luhlangothi lwe-sexual reproductive health uyashoka lapha ukuthi itandla telitiko tivulekile kubamfana besikolo labatawufisa ukuva kabanti nge-family planning asibahle utamakethe sidaba esichubeke nehlelo. Level up your breakfast game this year with our delicious and convenient back-to-school breakfast hampers from Mbiveni, such as the penning hamper for 128 emalangeni and 99 cents, instrumental hamper for only 320 emalangeni, and the ruling hamper for 569 emalangeni and 99 cents. Head over to any Mbiveni meat market store today. Mbiveni, making meal times special. The Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back. Thank you for staying with us. Let's take a look at our English bulletin. Eswatini's discontent about the office of the Master of the High Court have caught the attention of the Chief Justice Bheki Maphalala, who has appointed a judicial commission of inquiry into its operations. This commission constitutes 5 judges and it is chaired by Supreme Court Judge Majahenkaba Dlamini. The commission will work for 3 months starting from Tuesday. Ngibone kufanele njenga Chief Justice welive ukuthi ngisebenzisa section 139 subsection 5 we-Constitution ukuthi ngethule esiveni i-Judicial Commission of Inquiry leta ubuka letikhalo letikhona ngekusebenta kwelo-office laka-Master. Chief Justice Bheki Maphalala says they heard the public outcry about the office of the Master of the High Court made by Eswatini during Sibaya. Maphalala says he used Section 139, subsection 5 of the Constitution to appoint a judicial commission of inquiry to investigate the public outcry about the operations of the office of the Master of the High Court. He says the commission will be chaired by Supreme Court Judge Majahenkaba Dlamini. Judge Mzwandile Fagutse will be his deputy, while members will be Judge President Sifiso Tsibande,
Judge Maxine Langwenya and Judge Lorraine Hlophe. The Chief Justice says this commission will be independent. He says it will hold public and private hearings and then make a report with recommendations. He says the commission will hold its hearings at the Industrial Court of Appeal conference room. He says the commission's report will be public. The Ministry of Education and Training has commenced the textbooks distribution exercise to the country's primary schools under the Free Primary Education Program. According to the Ministry of Education Principal Secretary Begi Kama, the exercise is expected to be completed on time for the beginning of the school's calendar next week. As parents, children and teachers are busy with the preparations for the start of this year's school calendar, government is also at work ensuring that everything is in place come January the 23rd. Through the Free Primary Education Program, government is now distributing textbooks to about 600 primary schools around the country. When we arrived at Macmillan, Eswatini, a company charged with the responsibility to carry out the textbooks distribution to the country's primary schools, we found them busy packing and labeling the textbooks boxes in readiness for transportation. According to the Ministry of Education's textbooks distribution schedule, first to receive their consignments are schools in the southern part of the Hoho region. Testimony to this, Macmillan trucks were spotted offloading the textbooks in these schools. The Principal Secretary in the Ministry of Education, Begi Kama, says as part of the Free Primary Education Program, government also pays school fees for every child in government primary schools around the country. Kama also says this year, the fees per child have increased as per a government gazette of September 2023, which amended part of the Free Primary Education Act of 2010. In the current government financial year, the Ministry of Education was allocated a total of 3.96 billion in Malangeni, which is 19% of the total budget, in order to successfully implement programs of national interest, such as the Free Primary Education Program. Reporting for Eswatini TV, I'm Mbongwa Dube in Babane. The Minister of Education and Training, Principal Secretary Bektemba Kama, urges school principals to prepare a list of all parents who can afford to pay school fees but are not doing so in order for the ministry to prosecute them. Kama encourages parents to pay school fees for their children. He was reacting following out an outcry from parents who are complaining that schools were making them to sign affidavits on when they will pay school fees, especially from previous academic school calendar. In a telephonic interview, the Ministry of Education and Training Principal Secretary Begi Kama says after compiling the list of parents who are refusing to pay school fees, head teachers should then take it to the offices of the regional education officers in all 4 regions. Kama continues to state that the ministry will hand over the list to the Attorney General, who will be expected to initiate prosecution. The Principal Secretary urges parents with difficulties in paying school fees to make arrangements with head teachers on when they will be able to pay the school fees. Reacting to the PS statement, Eswatini Schools Committee and Parents Association Deputy President Sisana Mamba says arresting parents may affect learners' performance. Ulumende phela akababambise batali kungayekelelwa nje akabambise nakukhulunywa ngezindzaba zemali. We have been pleading with government to assist parents in paying school fees. What is troubling and worrisome is that some parents who can afford to pay school fees are also not doing so. Even in the case of orphaned and vulnerable children, you'll find that some beneficiaries have parents who are fully employed. We as parents don't want to cause trouble for schools, but at the same time, we don't want learners to be disturbed just because we don't have money. But in Principal Association Chairperson Welcome Mhlanga says parents are a very important stakeholder in schools. He says it is for this reason that the head teachers will not rush to have them arrested. Mhlanga also urges parents with difficulties in paying school fees to make arrangements with head teachers. Mhlanga says the 2 parties, being parents and schools, should find a plan in coming up with ways to pay the school fees. He further adds that the signing of the affidavits may be another way of collecting evidence that may be used to prosecute the parents.
For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Mbabane. Following a story that was aired by Eswatini TV last week, where the Deputy Prime Minister was assuring Maswati that her office will ensure that all children of school-going age are afforded the opportunity to attend school. The Deputy Prime Minister's office has released a statement that echoes the DPM's last week's sentiments. The Children's Consortium says war to parents who will neglect their duty of ensuring that their children go to school this year. It's a week before schools open, and the Deputy Prime Minister, Honorable Kusile, says parents should remember their moral and legal duty to care for their children and ensure their welfare and future is protected and secured. Dladla says it is disheartening to note the increasing numbers of children of school-going age roaming the streets and not attending school. Dladla says parents should remember their duty to be involved in their children's upbringing as positive role models. Through a media statement, Dladla says this year her office will upscale efforts to monitor these children and will implement and enforce relevant provisions of the Children Protection and Welfare Act. The Eswatini Children's Consortium has applauded this move. Siyadzinga sesilale phansi sibuke ukuthi ingabe kusasambela kahle yini ukuthi nalowo mlati bophele inyaza mhlawumbe sesifikile isikhathi ukuthi kube nemithetho lethile le introduceako ukuthi sonke sihambe kahle because akusesedi lokuthi lo mbana akafunzi akusinkinga yalomdala inkinga yelive. Kusasa sidaba nebantwana abaningi labantu abasemajele abantu abebondliwa ngisisasa sidaba nebantwana abaningi labantu abebasicegezela basikhuthuza ngalokuthi sikuyekelele. So ngiyacabanga ukuthi kumcoka ukuthi sikunake lokho sisabakhulisa labantwana. The consortium says parents should ensure that they do not have more children that they can afford. For Eswatini TV News, Temgosima Vimbela with Temba Shabangu, Manzini. A study by Eswatini Country Coordinating Mechanism and the Eswatini Global Fund that fights against HIV and AIDS, tuberculosis and malaria suggests that one of the reasons Eswatini struggles in the fight against these diseases is because some key populations are not capacitated and often left behind in some programs. Eswatini Global Fund Country Coordinating Mechanism, Dr. Advocate Dlamini says CCM found it important to meet with these stakeholders. Eswatini Global Fund Country Coordinating Mechanism CCM Chief Executive Officer Dr. Advocate Dlamini says CCM hopes to involve key populations in the programs going forward. We're then discussing the solutions to say how we're going to move forward from there. That is where we're drawing up what to call a work plan, and we're drawing up a map to say, for this kind of a gap, how are we going to come out from this type of a gap? But this exercise, I want to emphasize today and say that it is strongly done within two constituencies. The first one, it is the civil society. The second one, it is the key population, which we normally call the key vulnerable population. These two constituencies, they matter the most when it comes to HIV response. They are a proportion that is very, very interesting. They've got their own dynamics in terms of who they are, in terms of how they do and apply themselves. It is always important to allow them to express themselves in terms of how do they look at how can we deal with issues within their space. So we're with them here. As CCM have got different constituencies, but this exercise is specifically within the civil society and the key populations. Speaking on behalf of the youth is Paul Dlamini. Dlamini says the study by the CCM indicates that the youth from the Shisoleni region are not represented in most programs. Kuvelile ukuthi kunetikhebese ukuthi labanye lama key populations akakhonda ukuthi abe represented. He continues to add that also left out are affected youth like those living with HIV/AIDS. Dlamini adds that all programs introduced by the country should be inclusive of key populations. Some of the stakeholders that attended the workshop are organizations under the Coordinating Assembly of Non-Governmental Organization, Kango, and Nature. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla with Vumikosi Nzinisa Ezulwini.
A 42-year-old man who stands accused of the rape of his 11-year-old daughter has filed an urgent bail application before court. The accused has told the court that he has 7 dependents who include 3 children of school-going age. The court has granted the accused bail set at 50,000 Malangeni. Fathers are known to be protectors, but this changed at Mangonggo, where a 42-year-old man allegedly raped his 11-year-old daughter. The accused is suspected to have committed the offense in November last year. The accused person's name has been deliberately withheld to protect the minor. The accused is alleged to have raped the minor on 2 occasions. The accused person also faces a charge of assaulting his 13-year-old daughter with a stick all over the body. It is alleged that he committed this offense in September and November of 2023. In his urgent bail application, the accused told the court that he has 7 dependents who include his unemployed wife and 3 children. He also told the court that he is self-employed as a builder. The accused narrated to the court that his matter might take long to be heard, so to determine whether he is guilty or not. He narrated that this is one of his reasons for applying for bail. The accused told the court that if granted bail, he will relocate to his parental home. The court granted him bail set at 50,000 Malangeni and ordered that he pays 5,000 Malangeni cash and provide surety worth 45,000 Malangeni. For Eswatini TV News, Temgosi Mavimbela, High Court. Autism Eswatini appreciates government's efforts in ensuring that education for persons with disabilities, especially those with autism, is given the attention it deserves. The director of the organization, Trifina Mvubu, says this year the organization will strengthen training programs aimed at capacitating teachers with practical skills on handling children with autism in the classroom. The Migrant Mine Workers Association applauds the role played by government in testing ex-miners for sicknesses as of October to November 2023. 20 million Malangeni was paid to deserving ex-miners. This was said by the Association Secretary General Vama Chele, who says in yesteryears ex-miners played a huge role in boosting Eswatini economy, but that it decreased since 2010 because of new policies in different countries. Chile says government should look into new ways of boosting the economy using Emaswati in the diaspora. And in our international news, a tropical cyclone caused heavy flooding and at least 1 death in Mauritius on Monday as cars were washed away by surges of water in the Indian Ocean islands, capital city, and elsewhere. A motorcyclist died in an accident caused by the flooding, the government said, and imposed a curfew. The government issued an order that everyone except emergency and health workers, members of the security services, and those requiring medical treatment must return home and remain there. Dozens of cars submerged by deep water in the streets of Port Louis, where authorities raised the cyclone alert level to its maximum. Cyclone Bilal is now slowly shifting away from the island, but the winds associated with it still have a major influence. The head of the island's weather service submitted his resignation after failing to forecast how intense the storm would get. Authorities urged the public to remain sheltered in safe locations. Earlier, the cyclone had battered the French overseas territory of La Réunion. Authorities initially raised the storm alert on the island to its highest level. It was later dropped, allowing security and rescue services to help those affected. On Tuesday, residents were allowed to leave their homes after some 40 hours of remaining locked in. The region's prefect
said Bilal had not had the cataclysmic character initially feared. Storms and cyclones are not uncommon in the southwest Indian Ocean. Around a dozen occur in the region each year during the November-April season. But scientists say human-caused climate change had made them more intense when they hit. Hamas appeared to show the dead bodies of 2 Israeli hostages on Monday after warning Israel they might be killed if it did not stop its bombardment of Gaza. A new video released by the Palestinian militant group purportedly showed the bodies of Yossi Sharabi, 53-year-old, and Itai, who's 38-year-old, who had appeared in an initial video on Sunday. It also showed a third Israeli hostage, university student, who is a 26-year-old, seemingly reading a script in front of a blank white wall, saying the 2 were killed by Israeli strikes. Propaganda videos released by Hamas early on Monday showed 26-year-old Noah Argamani and 2 men, Yossi Sharabi and Itai Sfirsky, each speaking directly into the camera. The time and location of the videos could not be verified, and they came with a taunting message from the militant group that the fates of the 3 hostages would be announced later in the day. Hours later, Hamas released video footage purporting to show the bodies of the 2 men, claiming they had been killed by Israeli airstrikes. Israel's top military spokesman denied the accusation, at least in part. Itai was not shot by our forces. That is a Hamas lie. The building where they were being held was not a target, and it was not attacked by our forces. We didn't know exactly their locations. We don't attack a place if we know there may be hostages inside. In her video, the young woman, Noah Argamani, described the deaths of the 2 men and said she had been wounded. Hamas continues to hold at least 130 or so Israelis hostage, kidnapped during the massacre on October 7th. On Sunday, families of the captives and their supporters gathered to mark their 100th day in custody and to call for their release. 100 days, who can believe this? It's unacceptable. We need to do everything we can to bring them back. Israel has condemned Hamas's propaganda videos as a form of psychological warfare aimed at the Israeli families desperate for news of their loved ones and to pressure the Israeli government to make concessions to secure their release. At a news conference late Monday, Israel's defense minister said the only way to get the hostages home was by continuing to apply military pressure. Iraq condemned an attack on its sovereignty on Tuesday after Iran's Revolutionary Guards launched missile strikes on anti-Tehran groups and alleged Israeli spy headquarters in Erbil, the capital of the semi-autonomous region of Kurdistan. This missile strike on Erbil is the first time Iranian forces claim a direct attack on an Israeli target since October 7. Iran's Revolutionary Guards say they hit a building in the Iraqi Kurdistan region, which was, quote, spy headquarters. The elite force saying this was a reaction to a series of attacks it attributes to Israel, starting with the killing of a senior Guards commander and also attacks on Hezbollah and Hamas commanders. Israel did not confirm it was behind those killings. In response to the recent atrocities of the Zionist regime causing the killing of commanders of the Guards and the axis of resistance, one of the main Mossad espionage headquarters in Iraq's Kurdistan region was destroyed with ballistic missiles. Washington had warned against a spread and escalation of the war between Israel and Hamas to other fronts in the region. The White House condemned the Iranian strikes. We will continue to assess the situation, but initial indications are that this was a reckless and imprecise set of strikes. Iraqi Kurdish Prime Minister Masroor Barzani condemned the attack as a crime against the Kurdish people. The Revolutionary Guards say their strikes on Monday night also targeted terrorist groups in Syria after they claimed several attacks, including suicide bombings, that killed 84 Iranians at the tomb of Qasem Soleimani, revered general of the Revolutionary Guards Corps in Kerman. Houthi rebels fired a missile that struck a U.S.-owned ship on Monday just off the coast of Yemen in the Gulf of Aden, less than a day after they launched an anti-ship cruise missile
towards an American destroyer in the Red Sea. Houthi rebels based in Yemen fired an anti-ship missile at a U.S. container vessel carrying steel products. U.S. Central Command says there were no injuries and minimal damage to the cargo. Houthi rebels have since claimed the attack. The Yemeni armed forces consider all American and British ships and warships participating in the aggression against our country as hostile targets. The cargo ship appeared to be heading for the Red Sea, but abruptly stopped and turned back after the missile hit, joining around 15 vessels which have stopped or changed course to avoid the region since US and UK strikes in Yemen last week. Attacks Rishi Sunak defended on Monday. This action was taken in self-defence. It was limited, not escalatory. The threats to shipping must cease. Illegally detained vessels and crews must be released, and we remain prepared to back our words with actions. While Iran called the strikes escalatory. The White House can't speak of its unwillingness for the expansion of war in the region, while at the same time expanding the war to the Red Sea against Yemen. Iranian-backed Houthi forces began attacking ships in the Red Sea late November when they hijacked a commercial vessel. They initially said they would only target ships belonging to or heading for Israel, in protest against the war in Gaza. Former President Donald Trump is the resounding winner of the 2024 Iowa caucus, finishing with more than 50% of the overall vote. Dangerously cold weather that descended on Iowa ahead of the caucus impacted turnout. Extreme freezing temperatures didn't deter Sarka Moore from attending one of former President Donald Trump's final 2024 Iowa caucus campaign events. It also didn't dampen her plans to show up in person to support him on caucus night. I'm excited, very excited. It's my first time. Moore, an immigrant from the Czech Republic, spent time researching the caucus process as a first-time participant, motivated to support Trump. I love his policy. Everything was great under Trump's administrations. No wars. Economy was great. And there was a open border. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. Trump's campaign resonated with Iowans, who braved the cold and ice across the state to deliver him a win with one of the largest margins of any Republican candidate in the contest's history. You know, I would say this is a pretty good turnout. Jan Good cast her vote at a caucus site inside a high school gymnasium in the Des Moines suburb of Ankeny. And I think the people that were absolutely determined were going to be here. I do know of some folks that were older and they chose not to get out. It was slippery coming in. Good's vote went for Florida Governor Ron DeSantis, who won the overall count at her specific caucus site. DeSantis, 63. We're caucusing for what we believe in, and I think that DeSantis is what I believe in, and I still appreciate Trump. I appreciate what he did. I appreciate how he got it done. I appreciate who he was at the time. Unfortunately, rightly or wrongly, chaos follows him. DeSantis edged former UN Ambassador Nikki Haley to take second place in Iowa. Businessman Vivek Ramaswamy, who finished fourth, bowed out of the race and endorsed Trump. Among those who finished at the bottom of the results is former Arkansas Governor Asa Hutchinson, who didn't hold back his criticism of Trump on the campaign trail. People don't like hard truth. And if they have an opinion on something and someone speaks against that opinion, they don't think as much of you. And so your negatives go up a little bit, but I also have confidence that I've spoken in the right way. I've spoken as a gentleman. I've spoken what I believe. And that, in the end, is what is important. Both Democrats and Republicans typically participate in the Iowa caucuses, but this year Democrats turned to mail-in ballots for their presidential preference, with incumbent President Joe Biden expected to win that final tally. Democrats are focusing on the South Carolina primary in February as their first major election event, amid criticism that Iowa and New Hampshire aren't diverse or big enough to play a prominent role early in the nomination process, something Iowa's former Republican governor, Terry Branstad, disagrees with.
The system that we have, the Iowa caucuses followed by the New Hampshire primary, means that real people in the caucus state of Iowa, in the primary state of New Hampshire, have an important say in choosing who the leader of this country is going to be. The campaign for the Republican nomination now shifts to New Hampshire, a state which looks to have better weather and perhaps turnout than Iowa, as it hosts the first in the nation primary election, January 23rd. Ukraine's president on Tuesday urged leaders gathering at the annual World Economic Forum in Davos, Switzerland, to give more military aid to his country or risk Russia attacking other nations. Kyiv fears the war is slipping off the top of the global agenda. The World Economic Forum brings together political and business leaders from across the globe. With much attention focused on conflict in the Middle East, Ukrainian President Volodymyr Zelensky used the Davos stage Tuesday to remind the world what is at stake in his country's war against Russian invaders, amid fears of Western fatigue. If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timeline of a new Russian aggression beyond Ukraine become more and more obvious. And if one must fight against Putin together in the years ahead, isn't it better to put an end to him and his war strategy now, while our brave men and women are already doing it? Moscow did not immediately respond to Zelensky's comments. As Russia invests heavily in rearming its forces, Kyiv says it urgently needs new weapons. Republicans in the US Congress are blocking an emergency spending bill that includes around $50 billion of security assistance for Ukraine. At a bilateral meeting with Zelensky in Davos Tuesday, US Secretary of State Antony Blinken said his country's support was enduring. We're determined to sustain our support for Ukraine, and we're working very closely with Congress in order to do that. Meanwhile, Hungary is blocking a $54 billion European Union aid package for Ukraine. The EU Commission President said the bloc may seek to exclude Hungary's vote at a summit next month. Amid the wavering Western unity, Latvia, a close ally of Ukraine, said it's time for a change of rhetoric. We always hear that we are going to support Ukraine as long as it is necessary, as long as it takes. I think we must change that rhetoric, that we are going to support and we will support Ukraine till the victory of Ukraine. Not all of Ukraine's allies are ready to embrace that rhetoric. Faced with this hesitancy and a Davos audience distracted by multiple crises, Zelensky had one clear message: Russia remains the biggest threat to European and global peace. In our sports news, the chairman of referees committee, C. Pogunene, says the nation can expect the visual assistant referee, known as VAR, to be in the country in the next years. Gunene says the country is already at an advanced stage for having an official like Letitia Vienna, who is already on how to use the system. 29 minutes after 7, we've come to the end of our English bulletin. Thank you for staying with us. Let's take a break. We'll be back shortly. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m.
Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax, sit back, relax, and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling. When alive in the middle of nowhere, shake the ground and burn the air. So yeah, yeah, you don't have to hold back for anything or anyone, just on this. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. All right, it's 33 minutes after 7 kwalo mhla siphinze sikwamukele ehlelweni shilo ke nasicala hlelo ukuthi sitawuvakashelwa ngilabaqhamuka lapha ehhovisini leliphini landvunankulu kulandzela ukuthi lihhovisi lakhe liphini ke lalo liphini landvunankulu likhulumise indzaba lenkhulu sisabuke kona kuvulwa kwetikolo ekuthenini engabe lithini lona yini lelifuna ukucommunicator esiveni particularly batali nema guardians ngekunaka nje nekukhulisa bantfa babo kunemithetho ke lengamele kona kukhuliswa kwemvana emakhaya le yabekwa nje lekhona constitution lebuketona tindzaba twe ukuthi yini tindzaba lokufuna ukuthi tibuketwe particularly the moral and legal duties of parents and guardians. We are lucky this morning to be joined by Director of Children's, you correct me there Nomcebo, but we have Nomcebo Nhlengetwa. She's going to give us a highlight really of what they want to communicate kubo batali babone njengoba sibonile lesukweni la itolo ukuthi bakhokhe sona statement lesikhulumisa the legal duty and legal responsibility batali nje kunakekela abantu babo. Welcome to the program Nomcebo. Sibuke kona kuvula kwetikolo. I think even my co-host bekakhulumisa yona indzaba yokuvula kwetikolo but ehlangothini lwetempilo everyone's excited but we are also concerned kunetindzaba letisi concernako kakhulu particularly sibona abantwana emigwaqweni ngathi baba banengi abantwana labanye baya esikolweni kuke kwaba nendzaba le trendako nanyalo solo nje yabobotsa indzaba yebatali abangakhona ukubhadalela abantwana etikolweni due to encenye ukuthi aba afford, but there are certain provisions and certain compromises labesayendiwa between batali. Lifuna kuthini obviously liphini landvunankulu kunathi tonke nje natinsaya letikhona. Asibonge Mnguni, phindze ngivusele nebalaleli ekhaya. Lingesuka ehhovisini leliphini landvunankulu njengoba sowushido ku department yaka National Children Services. Lapho sibuke khona tindzaba tebantfwana, sibuka inhlala kahle yebantfwana, kuphatheka kwebantfwana, impilo nje yemntfwana lephelele yonke. Kuthi umntfwana phela nje masekakhona emhlabeni thineke simcala aseda. Sithi umntfwana onelungelo lempilo. So simcala lo mntfwana aseda make asatetfele. Make kufanele ukuthi phela hamba yopopola. Kufanele sende imijovo yonke noma sekayobeleka kubeleka kanjani noma satelo umntfwana akhule tonke tigaba tekhula temntfwana. Sibuke lokho ke ukuthi umntfwana uyanakekeleka, uyakuthola konke lokugazisa akuthole. Uyaniketwa kudla, uyaniketwa ishelter indzawo yokuhlala, uyamikiswa esibhedlela yojoviswa uhulumende unato tibhedlela, uyabanakekela abantwana. Konke lokho sigadze ukuthi umntwana akuthola. So lo office lelo liselibuka itindzaba leto. Sithunywe ke lihhovisi leliphini landvunankulu. Njengoba sowushido nje sonke sibukile sinang 2024. So qalile tikolo tiyavulwa.
siyajabula tikwati yavulwa kodwa vele nje as you have stated we are noting with concern bantwana basemigwaqweni asibadlo babuya kuphi labantwana labasemigwaqweni kodwa nje silohhovisi leliphini landvunankulu sithi siyacela nje sitawucela bonke wonke umuntu ongumntali noma ke lo guardian ngesiswati kuthiwa lo hleli nemntwana akuthi sicela sibantwana bonke baye esikolweni uhulumende wendile tinhlelo letitsite ine free primary education bantwana nje laba sese primary bonke bafunza mahala etikoleni tahulumende uhulumende uyabhadala bese labantwana labanetidzingo ke lesibabita ngema orphans and vulnerable children uyabhadala uhulumende etimaso sebo secondary level so sitokhumbuta nje maswati ukuthi uma ulese umuntu emhlabeni kungumsebenzi wakho nawe nje Sifiso kungumsebenzi wakho ukuthi lo mntwana lomlethile kube nguwe lo futhi lo ba responsible ukuthi umkhulise lo mntwana umnakekele lo mntwana ube khona lampilo yalo mntwana ngoba lomnye bese sothi awungidamthatha ngembekele laba abantwana babeka khona angabi khona lampilo yalo mntwana umnakekele lo mntwana laba abantwana siyathola ukuthi babeka kubogogo bese akusamikiswa lutho kulabo gogo sekufuna gogo ngale mali ke la ithola ko elderly grant so naka nalabatukulu ayisameneleli kanti phela mayibalwa nayo yayinako nje ukuthi itawunaka itidzingo talomvu lomtsala so silo office eliphini landvunankulu siyibuka lokho lokuthi lokho sivisa buhlungu kokona lokho lokuthi siyababona vele abantwana balamgwaqweni sisetawubuka naso sivele bakuphi babuya bafuna lamgwaqweni ngoba nathi sisetele asikalweni lolucwaningo kahle but satayisuka leyo ndzaba lokuthi labantwana labacwela emgwaqweni babuyaphi mabe njiwa lamba abane ngicabanga ukuthi so notile kunebantwana lesibawuvama kubabona phe mawusuka bo KFC uthi bacela imali bacela ukuthengisela amaswidi ba very late and they're very young man bancane Yeah, so I believe the next question then becomes, as babona labantwana, yes, you are yet to do lolucwaningo lolu tauba comprehensive, but equally mithetho le khona umntali niyaveta kule statement ukuthi litaba khona liswati nanthola ukuthi umntali nangemambala umntwana wakhe akamnakekeli kanti phela ungumntali uyamkhulisa lo mntwana kodwa umntwana sowutikhanza semigwaqweni sowubekisile lapha kubo KFC so sicela imali khona umntwana ubuta uthi langa lesikolo akekho njani esikolweni njalo batawungena labatakhulumisa umthetho kabandi kodwa nje lesingakusho ukuthi kwesinye isikhathi vele uyakhanza lokuthi lo munye olapha emgwaqweni kudele imali lekhaya kodwa lo munye unayo umntalo lomnye umntalo wakhe uphila kangcono kodwa ngoba lo budlelwane kuloma kwalomntwana nalo baba lomntwana babe sebeya disintegrate lo mntwana ngasakhona lo unakeka kahle so tatkhanza ke safuna asazabalaza safuna indlela yokuphila bese akasanakeki kahle we are noting ukuthi niyaveta lokuthi vele you will upscale lawo ma efforts lawo ukuthi bantwana babe monitored ne implement and enforce relevant provisions of the Children's Protection and Welfare Act that I want us to talk to further after the break. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive, and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places, and trends in the Kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibugo Semaswati. This weekend, Eswatini, your official weekend party starter. Tune in for the best of entertainment. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send your shout-outs. Be
Be sure to catch our movie segment where we review and give updates on all latest movies. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Let me tell you about my crush. Nenzale inhlitiyo yami embi kwakho njengedance. Ngondlo isiswayo. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. Kwalomuhle siphindze sikwamukele ehlelweni solo sikhulumisa yona indzaba yekuvulwa kwetikolwa leliphini obviously leliphini landvonankulu linothe tintfo letikhonsenako lakhona bantfwana kungathi sebagcwala la migwacweni bantfwana abasayi etikolweni kunemtsetfo ke lesifuna nje kuwubuka kabanti siwuchache kabanti right now with Sibongile Dlamini, who is the Senior Children's Coordinating Officer under the Deputy Prime Minister's Office. Ngosi Tukulwami niyaveta la statements ukuthi you want to upscale efforts to monitor children as well as enforce relevant provisions of the Children's Protection and Welfare Act. Maybe for the benefit of umtali emakhaya uchazele kabanti ngale act le ngoba niyaveta lo ukuthi ngathi itaba neliswati lolumatima mangabe umtali akakhona ukulandzela letintfo lethiwo ngale act. Angibonga Nxumalo sibongele lithuba lekuba khona elihlelweni kuphendvula lo mbuto wakho Mngoni kungaba ukuthi sikhumbutane ukuthi silive la kaNgwane ukuthi denga 2012 live libuka simo sebantwana evene sathi lathi live akube khona nangomthetho losotawubukela lenhlala kahle nekuphathwa kwebantwana evene. Kungaleso sizathu ke namhla sesikhuluma ukuthi sinalo umthetho lesithi Children's Protection and Welfare. Sinalo umthetho lesithi Children's Protection and Welfare. Lona ngumthetho vele lokhulumisa konke ngemntwana. Right. Wekucala uyasibekela lokho ukuthi uma sikhuluma ngemntwana konke lesiyakwenda ngemntwana uyawube kungiloko lokuyawuhambisa embili inhlala kahle yemntwana i-best interest of the child. Right. Cala lapho nje lo mthetho womngoni bese uyakhuluma uthi wonke naloyo mntwana kumele lokuthi akhulele emndenini. Kungaloko emlonyeni wahulumende uthi uhulumende ukubhekile ngaso sonke isikhathi ukuthi wonke umntwana abe aphuma phasi kwesandla semndeni noma sebomzala noma sebo andi kepha abe aphuma ekhaya lapha atawukhuliseka khona. Ngasizathu sekwekuthi sinenkolelo yekwekuthi ekhaya ngilapha umntwana atitfola khona tisekelo takhe tekuphila. Ngilapha ifunza khona inhlonipho, ngilapha afunza khona kwekuthi ekuphileni kufanele aphile kanjani. Ngilapha acala khona ke lo mthetho. Uma uchubeka nalo mthetho lo mthetho sowubese soyakhuluma ukhulumisa tindzaba letitsite ngalo kuphatheka kwalo mntwana. Ucale uthi lo mthetho umntwana wonke nakathi nje uyaphuma kufanele ukuthi alithole ligama abhaliseke abe nesitifiketi. Certificate ke kumuntu simvulela ikakhulu kumntwana simvulela itinweni letiningi. Sitamvulela ukuthi akhone kuyawungqongqothe eklasini ayongena esikolweni afunze. Lokhu kutawuvula tikolo akude thishela lo tata akasicela isitifiketi embili uhambisa isitifiketi. Uthi ke lo mthetho bonke bantwana ababe nato isitifiketi. Uthi lo mthetho lalabata kwendela certificate umntwana bobanike uthi botali bobabili kufanele basakhe le certificate. Okay. Lesikubonile ke nasisakhuluma noma sisasebenza ngaleti indzaba tebantwana. Bantwana labaningi bete le certificate. Ngiko labanye bakhanza vele bangekho esikolweni.
sekungaba ukuthi nje sicele eMaswatini lokuthi sisaqala lo mnyaka abatali abasende lesiciniseko ukuthi le certificate bathathela abantwana. Nawehla nalomthetho womnguni uyachubeka so uyabala uthi umntwana siyawukwenta naku lengeke ngene kiko namuhla ngakunye kepha lokumcoka lengicela kusima kiko ukuthi uyagcizelela lo mthetho uthi batali banenzima lemcoka noma lebandi lekufanele bayidlale ekunakekelweni kwebantwana. Lo munye umuntu soyawumane achamuke sekasida lo mtali kepha abatali akube ngibo labahamba embili ekunakekeleni kwalomntwana. Kunakekelwa kwemntwana kuningi letinto leti involved. Uyaya esikolweni uyembathiso uyadla lo mntwana. Ngivile siyikhulumisa lendzaba ukuthi bagcwele labantwana lapha etitaladini. Vele bagcwele. Kumele lokho ukuthi siphindze sesitibute lokho ukuthi ngabe vele kwendekani iphile emendeni yalabantwana lesebagcwele. Ngoba itolo besikwati lokho ukuthi nangabe ekhaya kumbe kude liphalishi seswele besambe sincongcothe siye kamalume siye kwamakhelwane. Kufanele sihlale phansi sitibuto lokuthi ngabe sekwendekani kulendlela lesesiphila ngayo namuhla. Ngoba kube besisakhona kuthetana ngabe kude abantwana lesithi balapha esitaladini namuhla. Of course. Umthetho njengaloku ngisho kebhodi ukuthi ubeka labatali leliphaca. Lese sikubona kulabantwana nyalo lo mthwalo ukuthi bakhulise labantwana. So uyashintsha. Labantwana sebayadikhulisa. Lokuthi khulisa ngiko lokuthi labanye sibabona sebalapha etitaladini sebazama lokuphila labantwana. Gani lo mthetho uthi wena mtali ngwelele kufanele wende sholo ukuthi lo mntwana uyaphila uba nato tonke letidingeko lekufanele atithole. Kuleyo ngulumo ke kulabantwana labasetitaladini lo mthetho uyakhanya mnakethu. Uthi vele kulicala kubudlapha lo ukuthi sibakhanze sebalapha etitaladini. Uthi lo mthetho kutawufanele ukuthi kube khona loluswati loluba khona nangabe vele umntwana uyatholakala lapha etitaladini. Usholani lo mthetho kanjalo? Ukhuluma ngesizathu sekuthi ilikhuni lempilo lelapha esitaladini. Lo mntwana simbeka engcupheni ukuthi kungendeka asathi usakwenda la kwenda kwelapha esitaladini. Sive sekukhulunywa letindzaba ukuthi kungendeka sokubanjiwe lo mntwana khona la. Ngoba labantwana lesikhuluma ngabo namuhla mngoni. Nawubuka leminyaka itolo ngihlangane naye lona 3 years ngimbutile wathi una 3 years uyacela nyalo lempilo ungathi seyisukile emakhaya vele bonke abantu sebeta la idolobheni ubakhanza bacela labantwana nyalo futhi sebahamba nalabatali. Kepha ke silihovisi leliphilandvunankulu njengaloku sekuvetiwe. Ikhona letinhlelo lesizamako lo ukuthi sihlangabete sivele lokhanza ukuthi seswele. Asisho lokho ukuthi tenele letinhlelo leto. Letinye tisabuketwa letinhlelo ngoba naletidingeko tebantu setiyange kuya ngekwanza. Kepha lesiye sikucele sithi thine sonzela phela ehovisini. Kungaze kufike kulesigaba sekuthi nginaku lesesikubona sonzele ehovisini. Site sive lokuthi sitokuva lokuthi singakubambisa ngakuphi. Iminyango yelihovisi leliphilandvunankulu livulekile ikakhulu nasetifundzeni akhona lamahovisi
etenhlala kahle lapho ungafika ubese uyangcongcotha khona uthi uyathi labantwana sebaya ngehlula Yeah. Yeah. sive letizathu nakhona ukuthi sebakwehlula nje sekwendekene sekushinjene ngubani longasawenda umsebenzi wakhe nalapho sitanibita siyikhulumise sibone ukuthi lelikhambi siyaphuma yini na. Yeah, yeah. Yes. But lengikuthola kakhulu nje usayibeka Nkosi indzaba yokuthi nawuthi nje ubona umfana lona 3 years old ngumfana lo lotale 2021 that's like 2 years ago 3 years ago uyabuka ke lo ukuthi lo mthetho nangabe waphasa 2012 this is 2024 that's 12 years later and yet these concerning numbers sesibona ngathi vele seti iyakhula. One ought to really ask the question mayelana nanale nithini zakho yeku enforce the relevant provisions ekuthenini umntali lenamkhanza on the wrong side of the law will be prosecuted ngoba akusindzaba lelula lena ngeke sifune kubona umntwana lona 3 years edolobheni acela imali. Kuleso sigaba Ncumalo ngicela kusho lokho ukuthi silihhovisi noma ngabe ukhona lo mthetho siyakholelwa lokho ukuthi ngeke sibe sesivele siyakubopha singakasiva lesizathu. Okay. Sinaloko ukuthi siyafuna nalokusayati lesizathu ngoba letinye kungenteka betiyaphatheka letizathu. Kepha ke sithi uvela phela sikhulumisane sitokuva ngoba vele mbayimbayi utawugcina kufanele lokho ukuthi vele siwudvose lo mthetho sewusebenzise njengaloko ufanele kepha sisenalo lelithemba lokho ukuthi eMaswati nangabe kukhona lapha anetikhebe sikhona angasakhoni kubanakekela labantwana batawuvela sikhulumisane sibone lokho ukuthi sibabambisa kuphi ngoba inhloso yethu vele ingiloko ukuthi asibambisane simsite lo mntali kanye nalomntwana ngoba inhloso yethu kakhulu ukuthi ekugcineni asitakale lo mntwana. Yeah, yeah. I really wanted us to get into the education component, but I am learning that we do have Mfana Wenkosi Simelane, even though I'm a bit afraid nangibuka lesikhathi lesesina, so it's nearly 3 minutes to 4 minutes, and yeah, sasta khulumisana naye nasibuya at market utasikhulumisa ngendzaba ye maintenance, particularly looking at the education component, kids roaming the streets, just like we have alluded to that. But let's look at the maintenance component after the break. Let's welcome Mfana Wenkosi Simelane. He's also a senior children's coordinating officer under the Deputy Prime Minister's office. Mngodi solo uyayilandzela le nkulumo from the other side. Sikhulumisa yona indzaba le concerning kakhulu yebantfwana. Sibuka kona kuvulwa kwetikolo. I think we've also spoken to kukhula kwakhe umfana, but asesifocus kakhulu kuna kuvulwa kwetikolo nyalo. Lese nikunotile nilehhovisi ukuthi naba bantfwana vele siyababona emigwaqweni. What are the causes of all of these things? Bantfwana bakhona ngani kuya etikolweni? How will this be stopped? With a microscopic view nithola in on the maintenance side. Siyabonga Ncumalo nembukele ekhaya. Kusho ukuthi lesikubonile thine sil office ukuthi mhlambe sekukhona la kulahleka khona lokubona kumntala ukuthi kudzingeka kangakanani lokuthi lo mntwana abe sesikolweni ngalesikhathi lokufanele sabe sesikolweni ngaso. Noma asatetamile tindlela hulumende ukuthi kube nalemfundo yamahala eprimary kodwa tiyachubeka letinombolo siyababona abantwana bahlele esitaladini. Lo mthetho ke bosonhlala kahle bayazama lokuthi baqinisekise kubatali lokuthi kulomthetho lesiwusebenzisako Mnguni kunale ngcingwana leleshoko ukuthi lo mntali uphocelelekile lokuthi ade lesiciniseko sokuthi kuletindvo letibalwako lapha letidingekile nale mfundo ikhona lokuthi lo mntwana akaniketwe lelithuba lokuthi abe sesikolweni. Kodwa ke ngekuhamba kwesikhathi uyawukhanza ukuthi lo munye umntali utawukhala ngekuthi
mine bangishiye ngedvana mine mhlawumbe kuyangidulela mine abe tonke letingoni letinvo letu la bese sotubeka la eceleni kwale nkulumo bosonhlala kahle kumsebenzi wabo ukuthi bababite bobabili esihlaleni phasi emfundweni emntwana kudzingeka nanaku kuze ukuthi atokhona ukuthi lo mntwana athole naye likusasa le nasi besilibhudza ukuthi sibe nalo sibatali noma le nathi sibatali salitfola lokuthi ke mnguni ke la emthethweni vele kufanele lokuthi singakhweshi kakhulu la ekuthenini ubhekile lo mthetho ukuthi lo mtali kuto tonke letinvo latifakako angathi nje umtali ngimpa kudla akhohlwe ukuthi kufanele sambathe aye esikolweni alashiswe nakagula aphindze futhi kube neliphahla lapho lo mntwana atawuthi uvuke ekhaya usuka khona the basic needs essentially leto tinvo leto letivele letinguma basic needs for wonke umntwana lokhona eveni sineke silihhovisi sinato tinhlelo lesinato balingani bami sebatichazile kunaleti hlobo talo live lama partners lesinawo nase kuvelile lokuthi kunenkinga lengathi ijulile nabo bayeta basibambise kulokunye uvile mina kethu ukuthi bebakhona labanye basebenta le etindzawo lesemaphandleni bo World Vision nabo bani basita bona abantwana ukuthi amane aye esikolweni abuye ekhaya ke abone mhlambe leyo ngathi yakubo noma leto timbuti takubo lokushothi nje ukuthi abantwana babe sesitaladini vele besicela ukuthi uma ngabe batali banayo lenkinga lebonakala ukuthi angaze athatha umntwana athi aka esitaladini akabuye sikhulumisana sibone lokuthi tihlobo ngede sibambise yini ngoba sivale ngale ndzabeko ukuthi lithi ihhovisi leliphini landona ngikhulu kubatali uma ngabe vele letinsaya setiyabe ngama ababuye ehhovisini leliphini landona ngikhulu ukukhulunyiswa nekutfola isombululo unfortunately we have run out of time nendzaba vele ijulile mnguni Themba sita khona ukuyikhulumisa malanga sachubeka sibuye ukuthi inhleli nathi bonke siyasibona nekusasa nisale kahle